මම තමයි නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා නීති විද්‍යාලයේ විභාගය ලියපු හැටි පිළිබඳව මට තොරතුරු ලබා දීපු තොරතුරු මා ළඟ තියෙනවා ලිඛිතව මට ඒවල තියෙනවා වීඩියෝ ඒවල තියෙනවා ඔහු ලංකාවට එන බවත් කියලා තියෙනවා මේ පරීක්ෂණයට අදාළ පරීක්ෂණය ආරම්භ කරන්න මම දැන් කියවනේ මම තනියම විභාග කාමරයක ලිව්වා කියලා මෙතුමා තනියම විභාග කාමරයක ලිව්වා කියලා ඔප්පු කරොත් මම අයින් වෙනවා එහෙම නැත්නම් ඔබතුමා අයින් වෙන්න පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ අලුත් සංස්කෘතියක් හදනවා කියලා හැබැයි හදන සංස්කෘතිය කෙටේ වෙතත් තිබ්බ සංස්කෘතියට එහා යන පාටක් පේන්න තියෙන්නේ මේ අධිකර අමාත්‍යවරයා ඉන්නවා ඔබතුමා මේ මට නෙමෙයි චෝදනා කරන්නේ මම විභාගෙ ලිව්වට මම නෙවෙයි පේපර් එක හැදුවේ පේපර් එක මාර්ක් කරේත් අපේ තාත්තා නෙවෙයි ඒක මතක තියාගන්න ඒක නීති විද්‍යාලයට ගරු කතානායකතුමනි මේ චෝදනාව නගන්නේ ගරු කතානායකතුමනි ගරු මහලේකම්වරියට පුළුවන් පාර්ලිමේන්තුවෙන් මම අවසර දෙන්නම් ඒ විශ්වවිද්‍යාලයට ලියලා මගේ උපාධිය පිළිබඳව සනාථ කරගන්න. ඒතකොට මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. යම් කිසි කෙනෙක්ට බලපෑමක් කළා දෙනවා නම් අනේ පරීක්ෂණයක් කරන්න අපි පැහැදිලිව කියනවනේ අපිට හංගන්න දෙයක් නැහැ නේ ගරු කතානායකතුමනි. අපේ නාමල් රාජපක්ෂ ඉස්සරහින් මට නැති දොසරකමක් මම දාගෙන නැහැ නේ. දාගෙන නැහැ නේ අපි. ඒ හින්දා ඔබතුමාලා මේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වහන්න ජනතාවගේ තියෙන ගැටලුව වසන් කරන්න මේ කාරණාවල එල්ලෙන්න එපා. මේ කාරණා පිළිබඳව අධිකරු ජනාධිපතිතුමනි පරීක්ෂණයක් කළා. ඒ පරීක්ෂණයේ සාධාරණභාවය තහවුරු කළා. මේ කරු සභාව දැනුවත් කරනවා. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මේක දේශපාලන දැන් අවුරුදු 11ක් තිස්සේ මේක දේශපාලන කාර්යයක් කරනවා. යහපාලන ආණ්ඩුව වෙලාවෙත් මේ පිළිබඳව ඔබතුමාලා ඔය විදිහටම චෝදනා නගලා ඒ දූෂණ වර්ධන කමිටුවේ සභාපතිතුමාත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. ඔබතුමාලා පරීක්ෂණ කෙරුවා. අදත් ඒ කතාව කියලා. මේක ගරු නීති විද්‍යාලයටත් ගරු කතානායකතුමනි හොඳ නෑ. Funding for regime change in our region. As to corruption, yes. You're blaming the United States for regime change in Sri Lanka. Not me. Donald Trump, president himself, has blamed USAID for that on his own statement when he became the president. Okay, the corruption allegation. So, Into trouble in your country, not in ours. well, my country, it's not the case. Not a problem? It's not a problem. Okay, we'll Actually, see. in fact, my father and myself were going to watch this It movie. might be a problem there. Namal Rajapaksha, as I said, you were the first politician from South Asia to speak out openly when that Iranian ship was sunk. And I think that required some element of political courage to speak out for what is most political and international observers believe was an act which was illegal and unethical. But I thank you very much. What if he was? What would you tell a Donald Trump? What would tiny Sri Lanka, if I may be allowed to say that, what would tiny Sri Lanka tell the seemingly mighty United States? You had say, end of the day, they make decisions and they think they are superpower. They may be having power, they may be having financial power. End of the day, they also must understand whatever decision they make will have an impact on islands like us. So they might have got a mandate from their own people, as they claim to be, and they have to make sure that the world order is in place. Yes. You're blaming the United States for regime change in Sri Lanka. Not me. Donald Trump, president himself, has blamed USAID for that on his own statement when he became the president. Okay, the corruption allegation. So, see, there has been allegations, there has been cases, we have won in courts, and in fact, I must highlight one fact what happened day before yesterday. There was a former official who was arrested on corruption charge for a Sri Lankan airline some transaction, and he has given an affidavit and he has informed the court that the bribery commission DG in Sri Lanka forced him to enter a politician's name to the system, to his statement, and take the signature. So we have nothing. This sounds like very South Asian. I won't go beyond that. This seems to happen. See, you should investigate on corruption, but you shouldn't do it with a political agenda. And they were blaming us to have $18 billion in Uganda. And they were talking about we having a Buckingham Palace in America. So on political stage, campaigns, people come up with various allegations. But we are ready to face. As I said, I have told my government in Sri Lanka, if you need my statement or signature to go anywhere in the world and investigate on our illegal assets that we have, please feel free. I'm willing to assist you. But what happened now is to make sure that the lies they created during campaign, they want to prove it. So they are going beyond their limits to prove that. To make sure that there is peace. The rest of the world must get together and make sure that it is for the next generation that we're talking about.